صفحة 107 page 107 task 5 تمرين 5 I look and speak about my class schedule بمعنى الاستعمال الزمني أو الجدول الزمني، ونسميه أيضا في اللغة الإنجليزية timetable الجدول الزمني. I look أنا أنظر and speak about وأتحدث عن my class schedule يعني الاستعمال الزمني الخاص بقسمي أو صفي. Hi مرحبا on Tuesdays at 9 a.m. on Tuesdays بمعنى أيام الخميس. لاحظوا لدينا حرف S في آخر Tuesday بمعنى جمع Tuesday أيام الخميس at 9 a.m. على الساعة 9 صباحا. I have أنا لدي geography الجغرافيا. On Mondays أيام الاثنين from 2 p.m. من الساعة 2 بعد الظهر to 4 p.m. إلى 4 مساء. I practice sport أنا أمارس الرياضة. I practice sport. ولدينا فيما يلي الجدول الزمني schedule أو timetable، ويتضمن مختلف المواد التي ندرسها من الأحد إلى غاية يوم الخميس. مثلا يوم الأحد on Sunday morning صباح يوم الأحد I have أنا لدي Arabic اللغة العربية Arabic or Maths اللغة العربية أو الرياضيات Biology العلوم الطبيعية Biology or Physics العلوم الطبيعية أو الفيزياء. ثم مساء on Sunday afternoon يعني مساء يوم الأحد أو نقول in the afternoon في المساء I have لدي تمازيغت اللغة الأمازيغية English اللغة الإنجليزية French اللغة الفرنسية. On Monday morning صباح يوم الاثنين I have French Maths History بمعنى التاريخ Biology العلوم الطبيعية. In the afternoon في المساء I have أنا لدي sport أو نقول في فترة ما بعد الظهر. كما يمكن أن نقول on Monday afternoon مساء يوم الاثنين. لاحظوا مع الأيام نستعمل حرف الجر on Tuesdays on Mondays on Sunday morning on Sunday afternoon on Monday morning on Monday afternoon. لكن حينما نستعمل فقط فترة الصباح أو فترة المساء نقول in the morning في الصباح in the afternoon في فترة ما بعد الظهر in the evening في المساء. ثم لدينا يوم الثلاثاء Tuesday on Tuesday morning صباح يوم الثلاثاء I have Arabic, Geography, Physics, Maths. On Wednesday morning I have Arabic, French or English, Civic Education بمعنى التربية المدنية Civic Education, Maths. On Wednesday afternoon
I have Islamic education التربية الإسلامية and maths والرياضيات. On Tuesday morning I have Arabic, French, art فنون أو رسم. On Thursday afternoon I have French and English. كما يمكن أن تعبر عن الساعة فتقول مثلا on Sunday from 8 to 9 or from 8 a.m. to 9 a.m. يعني يوم الأحد من الساعة 8 صباحا إلى 9 صباحا I have Arabic. أو يمكن أن تقول on Sunday at لاحظوا on Sunday يوم الأحد نستعمل on مع اليوم at 8 a.m. على الساعة 8 صباحا نستخدم at 8 a.m. I have Arabic لدي لغة عربية. مثلا بالنسبة ليوم الخميس من الساعة 8 إلى الساعة 10 نقول on Thursday or on Thursdays أو نقول أيام الخميس I have Arabic from 8 a.m. to 10 a.m. من الساعة 8 صباحا إلى الساعة 10 صباحا. نجيب على الأسئلة التالية. What do you have on Monday? What do you have on Monday? ماذا لديك يوم الاثنين؟ لاحظوا أحبائي لصيغة السؤال نبدأ باسم الاستفهام what ثم الفعل المساعد لتشكيل الجمل الاستفهامية do ثم الفاعل you ثم الفعل الرئيسي the main verb في الجملة هو have ثم لدينا الوقت أو الزمن أو اليوم on Monday يوم الاثنين. نذهب إلى the timetable or schedule أو schedule الجدول الزمني ونلاحظ ماذا لدينا يوم الاثنين. إذن يوم الاثنين لدينا or on Monday I have French, maths, history, biology in the morning. In the afternoon I have sport or I practice sport from 2 to 4 from 2 or p.m. مساء فترة ما بعد الظهر to 4 p.m. إلى غاية 4 p.m. أعيد on Monday morning صباح يوم الاثنين I have أنا لدي French, maths, history, biology and biology. ثم نقول on Monday afternoon I practice sport أو تقول I practice sport from 2 p.m. to 4 p.m. من الساعة 2 مساء إلى غاية الساعة 4 مساء. السؤال الموالي When do you have English؟ لاحظوا صيغة السؤال نبدأ باسم الاستفهام للسؤال عن الزمن when متى when ثم الفعل المساعد do the auxiliary do ثم الفاعل the subject you ثم الفعل الرئيسي the main verb have ثم المفعول به the object English. متى لديك اللغة الإنجليزية؟ ننظر في الجدول الزمني the time table أو schedule وننظر متى لدينا اللغة الإنجليزية. إذن أجيب I have English on Sundays. أنا لدي اللغة الإنجليزية on Sundays أيام الأحد.
at 3 p.m. على الساعة 3 بعد الظهر at 3 p.m. ثم لدينا I have English on Thursdays أيام الخميس at 3 p.m. على الساعة 3 بعد الظهر. ولدينا أيضا هنا يوم الأربعاء on Wednesday from 9 to 10 من الساعة 9 إلى 10 أو على الساعة 9 at 9 a.m. على الساعة 9 صباحا، بحيث لدي إما لغة فرنسية أو لغة إنجليزية French or English. يعني ممكن أن أدرس اللغة الإنجليزية مرة كل 15 يوم، بمعنى مرتين كل شهر twice a month مرتين كل شهر. إذن أعيد I have English on Sundays and Thursdays at 3 p.m. أنا لدي اللغة الإنجليزية أيام الأحد والخميس على الساعة 3 بعد الظهر. And on Wednesdays أيام الأربعاء at 9 a.m. على الساعة 9 صباحا twice a month مرتين كل شهر. السؤال الموالي يقول Do you have maths on Thursday? Do you have maths on Thursday? بمعنى هل لديك رياضيات يوم الثلاثاء؟ لاحظوا هذا النوع من الأسئلة أحبائي، بمعنى أننا سنجيب إما بالإثبات Yes I do أو نجيب بالنفي No I don't. Yes no questions. ننظر في الجدول الزمني The schedule. ماذا نرى؟ يوم الثلاثاء يوم الخميس on Thursday. هل لدينا رياضيات يوم الخميس؟ So on Thursday يوم الخميس I have لدي Arabic, French, Art, French, English. إذن I don't have maths. ليست لدي رياضيات. نجيب على هذا السؤال No I don't.